السلام عليكم. النهاردة نستكمل إن شاء الله حل البيزك ايدنتيتيز للصف الأول الثانوي في الجزء التاني منه. احنا طبعا استعرضنا قبل كده هو المسائل المباشرة يعتبر بعد المباشرة. النهاردة هنستكمل مسائل اختيارات من متعدد المهمة، وهندخل في المسائل المقالية الأصعب، وكذلك مسائل advanced problem. بسم الله الرحمن الرحيم، توكلت عليك يا الله. نبتدي من مثال نمبر 39. هتلاقي عند حضرتك كده هو ده آخر باكج في اللي تشوز. if sin theta plus cosec theta equal 5. الكويستشن sin باور 2 plus cosec باور 2 equal. فحضرتك طبعا انا كتبت الريليشن اهو قصادك sin theta plus cosec theta equal 5. الملاحظ sin باور 2، فالراجل عمل هنا سكويرنج. يعني نعمل سكويرنج، سكوير الاول يبقى كل البراكت ده باور 2، الطرف الاخر ايضا باور 2. ساين باور 2 سكوير الفيرست، سكند باور 2 سكوير السكند، لا سكوير السكند اللي هو كوزيك باور 2، فيرست تايم السكند تايمز 2. ساين تايمز الكوزيك، احنا كلنا عارفين الساين في الكوزيك ايكوال 1 تايمز 2 ايكوال 2. 5 باور 2 ايكوال 25. بعد كده هو نطلع 2 الناحية التانية بعكس الإشارة، يبقى الساين باور 2 بلس الكوزيك باور 2 25 ماينس 2 equal 23. حضرتك لو بصيت في الأنسر هتلاقي الإجابة رقم سي، يبقى 23 دي الإجابة رقم سي. نمبر 40 if sin theta minus cosine theta equal 0.8. الراجل عاوز ساين تايمز كوزاين. طب وازاي نحصل على الساين تايمز الكوزاين إلا برضه بعملية السكويرنج؟ يبقى نعمل سكويرنج للطرفين، سكوير الفيرست ساين باور 2 سكوير السكند، نيجاتيف في نيجاتيف يديني بوزيتيف كوزاين باور 2، فيرست تايم السكند تايمز 2 نيجاتيف 2 ساين ثيتا كوزاين ثيتا. We have known that sine power 2 plus cosine power 2 equal 1. Take to the other side and change each sign. So negative 2 sine theta cosine theta equal 0.64 minus 1 negative 0.36. Divided negative 2 both sides to obtain sine theta cosine theta equal 0.18. The result represent the choice number D. Number 41. في خطأ في number 41. التايمز دي قبل كده صلحتها على الجروب وقلت مكان كلمة التايمز كلمة بلس، فقصاد حضرتك اهي number 41. فقصاد سيادتك بيقول لك ايه ساين ثيتا، نزلت الساين ثيتا، ثم 270 ماينس تقلب الساين لكوزاين، لكن ask yourself 270 minus theta in the third quadrant. الساين in the third quadrant is negative، ولذلك كتبتها negative cosine theta. By the same way he asked me to get the value of sine theta cosine theta by squaring for both sides. Square الفيرست ساين باور 2 سكوير السكند كوزاين باور 2، first time second times 2 negative 2 sin theta cosine theta. half power 2 equal quarter. Sin power 2 plus cosine power 2 equal 1. Take it to the other side. Quarter minus 1 negative 3 over 4 divided negative 2 both sides. So the result sin theta cosine theta 3 over 8. This is the answer of number C. For the question number 42. tan theta plus cotan theta equals 3. He asked you to get tan power 2 plus cotan power 2. By the same way for the fourth time. Make squaring for both sides by squaring power 2 for both sides. Square the first tan power 2. Square the second cotan power 2. First times second times 2. 10 times cotan 1. 1 times 2 2. 3 power 2 9. Tan power 2 plus cotan power 2. Stay tan power 2 plus cotan power 2. Then to the other side 9 minus 2 equals 7. So the result represents the question, the answer number C. 43. Sin power n theta times cosec power 6. We have known that cosec is the reciprocal of sine. So cosec power 6 equals 1 over sine power 6 theta. He told me the answer is sine theta. There is simplifying between the numerator and denominator, and we have known that
divided by the same basis, subtract the power. N minus 6 gives you 1. So n is equal to 7. This is number D. For the question number 44. Root 4 plus 4 10 power 2. We can take 4 as a common factor. When we take 4 as a common factor, then 1 plus 10 power 2 theta in the bracket. 4 divided 4, 1. 4 divided 4 equal 10 power 2. 1 plus 10 power 2 basic identity gives you 6 power 2. Root of 4, 2. Root is 6 power 2 sec. But he told you that theta belong to 1 pi over 2 up to pi. What does it mean? In the second quadrant. And we have known in the second quadrant only sign is positive. Then sec or its reciprocal cosine are negative. When we take a root, we write negative 2 6 theta. This answer is, I think, number C. Number 45. 6 theta times cosec theta 2 root 2. I change it to 6 theta, it's reciprocal sine theta. El cosec is reciprocal cosine theta. We have changed the 2 root 2 to 1 over 2 root 2. It's a multiplicative inverse. Change it. After that, he told me sec power 6 theta minus sec power 4. We take sec power 4 is a common factor. When we take sec power 4 common factor, the result sec power 2 theta minus 1. Sec power 2 theta minus 1, 10 power 2 theta, 10 power 2 theta. 10 power 2 theta cancel the 10 power 2 theta. The result, sec power 4 to the denominator. Its reciprocal will be cosine power 4. So the result, 10 power 2 cancel 10 power 2, sec power 2 in the denominator, cosine power 2, cosine power 4. So 8 cosine power 4, sine power 4. Take care. Sine times cosine, 1 over 2 root 2. But here, sine power 4, cosine power 4. Raising both sides to the power 4. So 1 over 8, instead of sine power 4, cosine power 4, we write 1 over 2 root 2, all power 4. Simplify, the result is 8. This is the right answer for the choice C. Number 46. Sine power 2 theta plus cosine power 2 theta over sine power 2 theta minus cosine power 2 equal what? When it 10 theta equal 4. I told you 10 theta equal 4. Or by another way, sine theta over cosine theta equal 4. Cross multiplication. So sine theta equal 4 cosine theta. Then we can replace any sine theta by 4 cosine theta, or replace sine power 2 theta by 16 cosine power 2 theta, squaring both sides. Instead of sine power 2 theta, we put 16 cosine power 2 theta. Instead of cosine power 2 theta, we put itself. Instead of sine power 2 theta, we write 16 cosine power 2 theta, and the cosine power 2 theta say itself. Then 16 plus 1, 17. 17 what? Cosine power 2 theta. 16 minus 1, 15 cosine power 2 theta. Simplify, the result 17 over 15 in the simplest form. يبقى كده احنا خلصنا المسائل المتقدمة نوعا ما بالنسبة للاختيارات. ندخل بعد كده هو في مسائل إيساي. طبعا احنا بنتكلم في مسائل إيساي متقدمة. انا بذكر حضرتك طبعا مسائل إيساي دي قبل كده هو استعرضتها في فيديو منفصل. انا بعترض دلوقتي او بتقدم دلوقتي ارجع تاني لمسائل إيساي احنا اتفقنا اللي هي لسه ما خدتهاش في الفيديو الاخر. يعني انا بستكمل الدرس، بس نجيب كده الصفحة المتواجدة عندي. انا بستكمل الدرس من حيث انتهيت في الجزء السابق. فدي مسائل إيساي اللي خدناها قبل كده. دخلنا بعد كده بقى في الجزئية التانية اللي هي أهم نسبيا. خلي بالكم دي مسائل مهمة جدا ودائما بتيجي في الامتحان. السؤال هيبتدي من أول نمبر 3. بيقول لي سيادتك if sin theta cosine theta equal 5 over 2 find the value of 8 sin theta cosine theta. إيساي بقى بيجي لنا في الامتحان آخر السنة حاجة شبه كده. احنا اتفقنا دي عملية بلس هتتحول للتايمز.
ازاي بلس ده يتحول للتايمز؟ مفيش غير عمليه السكويرنج، ومعامل سكويرنج للطرفين، باور 2 باور 2، سكوير الفيرست سكند سكوير السكند فيرست تايمز سكند تايمز 2، سكوير رايت هاند سايد 25 over 4، ساين باور 2 بلس كوزاين باور 2 1 to the other side 25 over 4 minus 1 21 over 4. Multiply both sides by 4. Why? He asked me to get the value of 8, but here 2. To change from 2 to 8, we multiply both sides by 4. 4 cancelled, therefore 21. And the 4 times 2, 8 sine theta cosine theta. We have got the value of 8 sine theta cosine theta. يبقى الايديا بتاع البروبلم كله depend on squaring both sides. ليه؟ لأن السكويرنج اوف بوث سايدز بيحول عملية البلس لعملية تايمز، وهو ده المطلوب. السؤال اللي بعده if 3 cosine theta minus 2 sine theta over 3 cosine theta plus 2 sine theta 3 over 2. Two fractions equal. Cross multiplication. Product of mean equal product of extremes. 3 times 2 9. 3 times 3 9 cosine theta. 3 times 2 6 sine theta. 2 times 3 6 cosine theta. 2 times negative 2 negative 4 sine theta. To the other side 9 minus 6 3 cosine theta. To the other side negative 4 negative 6 negative 10 sine theta. So cosine over sine equal negative 10 over 3. Cosine over sine gives you cotangent theta. Negative 10 over 3 is its simplest form. Number 5. Sine power 2 theta minus cosine power 2 theta over sine theta minus cosine theta equal 5 over 4. We factorize the numerator in the simplest form by using difference between two square, open two similar brackets, one with negative and the other with positive, square of first sine theta, square second cosine theta. Then sine theta minus cosine theta, cancel sine theta minus cosine theta. Cross multiplication, sine theta plus cosine theta equal 5 over 4. By squaring once more. Why? He told me to find the value of sine times cosine. To change from addition process into multiplication process, we squaring both sides. Sine power 2 plus cosine power 2, first times second times 2 equal 25 over 16. Sine power 2 plus cosine power 2, basic identities, equal 1. Take it to the other side and change its sign. So 2 sine theta cosine theta equal 25 minus 1 gives you 9 over 16. Multiply both sides by 16 over 9. It's a multiplicative inverse of 9 over 16. So the result 32 over 9 sine theta cosine theta equal 1. This is the request. Advance the problem. Here, number 1, 3 sine theta plus 4 cosine theta equal 5. Find the value of 3 cosine theta minus 4 sine theta. This is an excellent idea. Take care. He told me that 3 sine theta plus 4 cosine theta equal 5. And asked me to find the value of 3 cosine theta minus 4 sine theta. We don't know the value of this quantity. So we let this value as m. M is a known quantity. So we represent that 3 cosine theta minus 4 sine theta, the request as m. M we don't know it. Second case, or second step. Squaring number 1, squaring number 2, and adding their result. Squaring number 1, square first, square second, first times second times 2. Number 2, squaring equation number 2. Square first, square second, first times second times 2. And squaring the right hand side and adding them. 25 plus m power 2. يبقى step number 1, square the first equation. Step number 2, squaring the second equation. Step number 3, adding the two results. So 9 sine power 2, 9 cosine power 2, 16 cosine power 2, 16 sine power 2. Simplify them.
9 plus 16 25 sine power 2. 16 plus 9 25 cosine power 2. 24 minus 24 sine theta cosine theta cancelled each other. The result 25 plus m power 2. We can take 25 as a common factor. So sine power 2 plus cosine power 2 equal 1. So in the simplest form, the result is 25. Here, 25. And the right side is 25 plus m power 2. Then 25 cancelled the 25. So m power 2 equals 0. By taking the square root, so m equals 0. What is the value of m? It is the same value of 3 cosine theta minus 4 sine theta. Then when he asked me to get the value of 3 cosine theta minus 4 sine theta, the result is 0. Number 2. A 2 sine power 2 theta plus 2 cosine power 2 theta plus 3 cosine power 2 theta. How come I say 5 cosine power 2, we changed it into 2 cosine power 2 plus 3 cosine power 2. Why? 2 sine power 2 plus 2 cosine power 2, we can take 2 as a common factor. And inside the bracket, sine power 2 plus cosine power 2 equal 1. So the result is 2. 3 cosine power 2 theta is the same. Number 2. We have known from the first term the range of cosine theta between negative 1 and 1. But here cosine power 2 squaring both sides. When we're squaring the inequality that contains a negative, the result started from 0. Squaring cosine power 2, squaring for 1 equal 1. By multiplying both sides by 3. Why? The cosine power 2, its coefficient is 3. So multiply both sides by 3. 0 times 3, 0. 3 cosine power 2. 1 times 3 equals 3. But here, 2 plus. Another way, we add 2 for the 3 sides. 0 plus 2 equal 2. 2 plus 3 cosine power 2. 2 plus 3 cosine power 2. 2 plus 3 equal 5. Finally, 2 plus 3 cosine power 2 theta is the value of A. And he told me A belongs to X and Y. So, the value of A between X and Y. What is the value of X by comparison to? What is the value of Y by comparison 5? So, X plus Y, 2 plus 5 gives you the result 7. Number 3. Sine power 6. Prove that sine power 6 plus cosine power 6 equal 1 minus 3 sine power 2 cosine power 2. Sine power 6 plus cosine power 6 could be factorized as sum of 2 cubes. Small bracket and big bracket. Cubic root first, cubic root second, square first, change sign. First times second, square second. Then sine power 2 plus cosine power 2 equal 1. Sine power 4 plus cosine power 4 can represented by sine power 2 theta, sine power 2 theta plus cosine power 2 theta all power 2 minus 2 sine theta power 2 cosine power 2 theta. اكيد كلنا فاكرين طبعا في علاقه كنا قبلها قبل كده اهو ال باور 2 بلس الام باور 2 from the first term equal L plus M all power 2 minus 2 LM. By the same way, sine power 4 plus cosine power 4 equal sine power 2 plus cosine power 2 all power 2 minus 2 sine power 2 cosine power 2. Here, negative sine power 2 cosine power 2, then they're simplifying negative 3 sine power 2 cosine power 2. Sine power 2 plus cosine power 2 1. Negative 3 sine power 2 cosine power 2 is the same. Then left hand side is equal to the right hand side. Next question جميل جدا فكرته جميلة. Prove that or find sine power 2 plus sine power 2 1 plus sine power 2 2 plus sine power 2 3 complete with the same pattern up to sine power 2 9. What is the value of this quantity? Here sine power 2 1 plus sine power 2 2 plus sine power 2 3 up to sine power 2 45. Take care. Sine power 2 1, sine power 2 2, sine power 2 3, sine power 2 4. The last term sine power 2 90. We divided this quantity into 3 parts. The first part from sine power 2 up to sine power 2 45.
After that, sine power 2, 46, 47 up to sine power 290. We have known that sine power 290 is 1. This is a special angle. And the sine power 245 is half, another special angle. Here, sine power 21 plus sine power 281 equal 1. Why? Why sine power 21 plus sine power 289 equal 1? Because sine power 289 is equal to cosine power 21. ودايما نقول الكلام ده الترم الأول. امتى الساين قد cosine? If the sum of their angles equal to 90. So sine power 21 plus sine power 289 1. Sine power 22 plus sine power 288 equal 1. Sine power 23, sine power 287 equal 1. How many ones are there? 44. So 1 times 44 and 1 represents sine power 290 and the half represent 2 sine power 245. Their sum equal 45 and half equal 45.5. Number 5. يقول لي سيادتك في number 5 6 theta minus 10 theta equal quarter. But we have known sec power 2 theta minus 10 power 2 theta equal 1. We can factorize sec power 2 theta minus 10 power 2 theta. And the sec power 2 theta minus 10 power 2 theta equal 1 from the basic identities. Number 2. Factorize it. 6 theta minus 10 theta, 6 theta plus 10 theta. We have known that 6 theta minus 10 theta equal quarter. Simplify. Instead of 6 theta minus 10 theta, we put quarter. 6 theta plus 10 theta equal 1. Multiply by 4. Then multiply both sides by 4. Then 6 theta plus 10 theta equal 4. Now we have two equations. Equation number 1, equation number 2. We can solve them by omitting, adding them. 6 theta plus 6 theta took 6 theta. Negative 10 theta plus 10 theta cancel. Quarter plus 4 equals 17 over 4. Divided both sides by 2, then 6 theta equals 17 over 8. When we have got the value of 6 theta, we can substitute in 1 to obtain the value of 10 theta. طبعا الفيديوهات اللي احنا بننزلها دي هي تعتبر فيديوهات داعمة للطالب. على الطالب طبعا ان هو يحاول يحل اول حاجة المسائل بايده، وبعد كده بيحاول يستمع الى الفيديو. كون ان حل صح بيراجع عليه، حل غلط اهو بيستفاد وبيتعلم من اخطائه. وان شاء الله المزيد من الفيديوهات القادمة لتكملة الشرح وحل البوكلت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.